My little tool I had. Bonjour, mes amis. Hello, everybody. How's it going? Oh, everything's going well here. As I'm putting you up towards the ceiling. Whoops. I don't know what I just clicked. I'll click it. Whoops. Now everything keeps moving on me. I don't know what I clicked. Can you guys see me now? Can you see me now? Can you see me now? All right. I'm going to try this a second. That doesn't recline it enough. Let's try turning it this way. Uh-oh. Yep, Facebook's allowing me. Uh-oh, I might be upside down for you guys. If I'm upside down, it's just going to be for a minute. I'm not standing on the ceiling, I promise you. That was a really dumb cut by me. Bonjour tout le monde. How's everybody doing? J'espère que tout va bien. Am I upside down? If I am, I'm sorry. I won't be for long. Okay. This was dumb. All right, I'll only have two here. Okay. I'm turning it back. There we go. Okay, j'espère que ça c'est mieux. And I'll see some comments. Hi, everybody. All right. Looks like it's getting emptier, so... Bonjour tout le monde. Oui, j'ai dit qu'on va faire quelques essais. So my trusty assistant will be here to help me, which would be Jay. But first, I'm going to show you some new stuff that came in. Il y en a des nouveaux produits. OK. Donc, je vais vous montrer ça en premier. J'ai Honeybee et j'ai un peu de Altenew. Donc, je vais vous montrer les deux. Okay, so from Honeybee, we got two more. On a reçu deux autres étampes pour le cire. So these are wax seals, le petit oiseau et le cherry blossom. Okay, donc on a reçu deux nouveaux wax seals. All right. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi un wax seal, je vais l'ouvrir juste pour vous montrer. Voilà. C'est ça, un wax seal. Donc, on a le bâton. Vous pouvez dévisser le haut ici et interchangeable. Donc, vous pouvez changer. You can change this for another one. So if you buy a wax seal head only, you can definitely still use this handle. Le poignet est encore bon. All right. So, there's that. So, there's that. Then we have some beautiful pearls. So these would probably be the new ones, the pastel pearls, qui vont matcher leur nouveau papier. So look at those beautiful colors. Et il y en a 210 perles dans le paquet. 210 pearls in the package. Et 210 pierres à reine. 210 rhinestones in the package. And just look at these magnificent colors, okay? Pretty. Bonjour, France. So we like things that shine and blingy and all of that. Then we have these pads, and I really thought that Jay was getting the hang of opening the pads for me, but I think he was rushing to get Honeybee in, parce que ça vient d'arriver aujourd'hui, qu'il a oublié d'ouvrir le pad pour moi. Mais comme je suis habituée avec certaines pads, je suis contente de l'ouvrir moi-même.
So, look at this beautiful paper. Okay? So, ceux-là, ils s'appellent Simply Spring. Le printemps. Simplement le printemps. Just look at the watercolor of this paper. Ça a l'air complètement aquarelle. C'est 6 par 8. Et j'ai trouvé que les compagnies maintenant, il va plus 6 par 8 que 6 par 6. Les compagnies de cartes. So, les compagnies de matrices puis d'ail puis tout ça, ils aiment les 6 par 8. So just look at these beautiful papers. It's very, very watercolor, this one. And then, you know I love this. Just imagine this as a card. Right there. You don't need to add much on that. Just beautiful, beautiful paper. I have a feeling I didn't order enough of this pad. Honeybee might be seeing another order from me. Ça ici, il a l'air comme du canvas. This looks like linen canvas. Look at that. Okay, maybe a little late for the Easter bunny, but carrots can also be for any gardening card if you're giving it to a gardener. And then an orange paper. You can make a card for Odette. Donc, ça, c'est bon pour une carte pour Odette. Odette, il y a plus qu'une papier orange, donc peut-être il faut que tu l'achètes toi-même. So, some beautiful, beautiful, beautiful papers in here. Look at that green. I love the way. Ça, il va être parfait pour découper. Ça ou ça pour découper les feuilles. So if you had to die cut leaves and use this paper with that dégradé de couleur, with all the gradient of color, your leaves would not need any shading, maybe a little shaping, but you wouldn't have to shade anything. And this too would be beautiful for die cutting leaves. Même chose ici et ici. Et là. Donc, regarde, on a déjà 4 feuilles qu'on peut découper les feuilles avec nos matrices. And then just look at this. Vraiment, vraiment joli comme un pad de papier. Oui, Michel, c'est une nécessité. OK? Parce que les papiers dedans, pour les cartes et pour les mini-albums, look at this design, are just stunning. OK? Donc, j'ai pas commandé beaucoup parce que je sais jamais combien de pads de papier parce qu'on est bien habitué avec les compagnies qu'on connaisse. That's not the right word. On est bien plus habitué d'acheter les papiers de les compagnies de papier. Donc, je trouve qu'il y a moins de personnes qui achètent les pads de papier de les compagnies des étampes. Donc, je commande moins les quantités. Donc, mais je peux les recommander, aucun problème. Oh, Helen, I'm sorry I missed you too. I was kind of dilly-dallying around running errands. So here we've got some beautiful, beautiful stripes. So they call this pinstripes and polka dots spring. So again, one side has your pinstripe, donc diagonale, puis l'autre, les petits picots. All right? So each sheet will be the same. You'll have one side that has the diagonal stripe and one side that has the small Swiss dot. Okay? So on that orange, on est comme une verlime, so we have like a lime green. We have another shade of like an orangey beige color. Un autre orange plus foncé. Ou un beige, no, plus orange. This too would be gorgeous for leaves, même le picoté. I love when we find papers that you can cut florals and leaves out of without having to ink. And you can still add a little shading on, but you don't have to go and ink the whole image. So that's always a nice cheat. Ça nous fait facile.
mais les couleurs qu'ils ont inclus ici, ils vont très bien ensemble. So they put in beautiful light and darker colors that match so that you can have great gradient colors. And they really, really go well together. So this one is called Pinstripes and Polka Dot Spring. Donc, on a simplement Spring et les rayures ou les diagonales puis les petits picots. So, Pinstripes and Polka Dots and simply Spring with these beautiful gems that match them. Now, let's go into the collection. So, here we have, it's called a bouquet, what did they call it? Daisy Layers Bouquet. Again, I wish they put images on the back. Look, il y a plein d'espace pour mettre une image. Allez voir, you need to go see this. It is a stencil set, and it was beautiful. Ça fait un très joli bouquet de fleurs. It does such a beautiful bouquet of flowers. You can tell by how beautiful the stencil is, how lovely that bouquet is going to look. Okay? So, vraiment joli. Après ça, on a un plioir de gaufrage, encore très printanier. So, again, very springtime here. We've got those beautiful marguerites. It looks like daisies in the middle with sprigged leaves on the side. And it is called Daisy Field. Après ça, vous pouvez mettre ces deux ensemble, mais ils peuvent être utilisés aussi, séparément aussi. So these two, again, allez sur le site de Honeybee, puis juste mettre le nom de la matrice. So this is Daisy, Delicate Daisy, A2 cover plate top. Donc oui, on peut couper juste ça, puis on va avoir toutes les marguerites avec des bandes au centre, et vous pouvez utiliser ça blanc sur blanc, il va être très élégant. Vous pouvez mettre une touche de jaune juste au centre, il va être si belle. So you could cut this out white on white, it would be gorgeous. Maybe then just with a small blending tool, just put a tiny bit of yellow in some of the middles, it would be stunning. But you could also layer that. On peut aussi mettre ça par-dessus de ceux-là. So what you would have is this would go on top, and you would see the different pieces of these images dans le centre. Okay? So it's hard to see there. Maybe I could take it out of the package. Jay, can I borrow you for a sec? I just want to take this out to show them what it'll look like layered. I shouldn't take anything out. There's beautiful pictures. Jay said he put beautiful pictures online. So, if we were to layer that, that's what you're going to end up with. Donc, les daisies, les marguerites, ils vont être une par-dessus de l'autre. Donc, vous pouvez aussi mettre un foam tape, si vous voulez, pour les marguerites. And what you're going to see, and of course it doesn't want to behave, tu vas le voir ça. Regarde comme il est très joli. Okay, so that's beautiful together. Et même ceux-là, ici, si vous coupez un que ceux-là, if you were to cut just this one, you would also have all that beautiful decoration. Donc, ce que j'aime de les cover plates est que les deux peuvent être toujours utilisés séparément, mais ensemble, il fait une autre look complètement différent. So that's what's great about cover plates. You always want to make sure that you like what they look like separately, because then for sure you're going to love what they look like together. Okay? So just a little hint. Now, we do have Father's Day coming up. So this, il fait je vais dire un tablier, je pense, an apron. Okay? So this will make the pocket on the apron. This will make your band.
Donc ici. And this puts a line on the pocket. OK? Mais encore, ils mettent rien en arrière. Donc, allez sur le site pour voir. C'est une pochette de barbecue. Et ils ont fait une add-on pour aller avec ça. OK? Donc, ceux-là, ça s'appelle Apron A2 Card. And then here are all the barbecue tools. All right? Donc, une autre pochette, mais comme ça, ça a l'air qu'il y a deux petites pochettes et vous pouvez mettre un peu de colle au centre. So this one, I would want to make it a little bit popped up. So I'd probably put a very thin foam tape on the pocket so that I could stick the tools inside. But really, really cool. Et encore, je suggère d'aller le voir. On a comme une bouteille de bière, on a le cap pour la bière, on a des couteaux comme cleavers, on a les pinces, un spatule, deux spatules, un brosse pour mettre comme la sauce. So really, really very cool. These would make some great cards for Father's Day, for men's cards, for anything that you need to do that's outdoorsy. Très joli. Then there was this. Now I know it's expensive, $41. Mais encore, I meant to print up, and it's difficult to print some of their samples. J'aimerais imprimer leurs échantillons parce que c'est plus facile de faire ça que d'être chez vous et vous faites aller sur leur site pour voir toutes les beautés qu'ils ont faites avec ça. All right? Because this piece, cet morceau-là, il fit tout de suite dedans ça. Puis ça fait quelque chose de très élégant. Jay a mis les images sur notre site. Donc, vous pouvez aller les voir tout de suite après mon vidéo. OK? On va être poli puis attendre que je suis finie. So, guys, you can go look on our site after the video, but I also suggest going to Honeybee because although Jay puts up a couple of samples, Honeybee usually has a ton. So I definitely suggest going to look after my video. Mais ce que j'aime aussi, c'est qu'ils ont fait une fond que vous pouvez utiliser simplement juste le fond qui découpe ces coins décoratifs ou avec toutes ces die comme ça. Donc, soit ça séparément avec ça. So, il y a plein de morceaux ici. I wonder if it says. Non, il dit pas. Spring Vine Layering Frames. Mais il y en a, ça c'est une ou deux au complet. Il y en a deux là. Il y en a un gros, il y en a la couronne, il y a le centre, il y a le gros rectangle. Donc, vraiment plein de choses. Okay? Then we have these stunning flowers. And I know everybody does flowers and you're all going, oh my God, so many flowers. Mais les fleurs sont versatiles, ils retournent chaque année, sont tous un peu différents. On peut toujours les mélanger. Yeah, that would be gorgeous, Nancy, a patio table. That would be stunning as a top of a patio table and then you set a table on there. Donc oui, les fleurs. On peut toujours utiliser les fleurs, sont toujours des différents formats, des fois pour une carte slimline, des fois pour un gros carte, des fois pour un plus petit. Donc, encore, vous allez voir des beaux échantillons faits avec ces fleurs-là. Et ils ont fait aussi des vases. Mais pas juste les vases, ils ont aussi fait, pas juste les pots, mais ils ont aussi fait un contenant qui peut tenir 3 ou 4 de les pots. Donc, ça vous donne un autre look. Et ça peut être en dehors d'une fenêtre ou ça peut être sur un comptoir. Ils ont aussi donné un plank de bois. Donc, vous pouvez mettre du bois là et ça change votre look complètement. Donc, ils essaient
de vous donner des autres utilisations avec leurs produits. Ils veulent pas que tu l'as juste les pots. They don't want you to just have vases. They want you, so here you can put 3 or 4, depending the shape you use, of vases in here. That could be under a window. That could be hanging on a wall. That could be sitting on your countertop. And then they give you a wood plank, which you could put over here. And then now this looks like a wooden shelf. So, beautiful, beautiful die. En effet, une introduction avec des beautés de honeybee. Puis après ça, je vais faire Altenew. So, beautiful, beautiful die set. 19,50, même pas trop cher. J'ai fait ceux-là, j'ai commandé ceux-là parce que je reçois toujours des demandes pour les robes de mariage, des choses classiques. So, let me show you some of their visions. Donc voilà, avec la robe, vous pouvez faire des ajouts dessus. Donc, ils ont mis un autre morceau de robe pour le faire plus. So, like if you wanted to pretend you had crinoline underneath, or you wanted to layer it, la jupe, comme ça, ils ont donné le sport pour que ça peut rester sur un sport. Donc, la robe peut être juste comme ça. Vous avez juste un jupe, ou vous pouvez mettre tous ensemble pour donner cette belle robe-là. Même utiliser that boucle, vous pouvez utiliser juste seul, comme vous voulez. Et les autres bandes, ils l'air comme des rubans. So you can layer this up. It could look like crinolines, more crinolines. So to dress it up even more, you can layer it up as they show you here. They give you the cute little hanger so the dress can be hanging. The tuxedo can be hanging. That little bow can be used many places, as well as the ribbons. So really quite cool. And then look at that tuxedo. And of course, if you hover over the QR code, you'll see even more inspiration for it. So we give you this with the die. So voilà, on a les pantalons, on a ça peut être un jacket sport, ou vous pouvez le changer à un tuxedo, comme vous voulez, mais tous les morceaux sont les deux ensemble pour n'importe quand que vous avez un mariage ou quelque chose élégant que vous voulez donner une carte. So this could be for any wedding or any elegant affair that you need a card for. This will be a go-to die. And I'm sure I didn't order enough of them. I will be placing another order, I'm positive. Then we have Heather, if you're here. I had already ordered it before you even asked for it. We have the Lovely Layers Cherry Blossom. Il fait toujours des lovely layers dans les fleurs. Donc, ceux-là, c'est le Cherry Blossom. Okay? So, gorgeous, lovely layers Cherry Blossom. Puis encore, il vous donne cette carte avec le matrice, avec encore un QR pour aller voir des autres échantillons. So you get lots of inspiration, but there's your layers. Layer 1, 2, 3, and 4 to give you this beautiful, beautiful branch of cherry blossom. Then here we've got our vintage picnic basket. And again, they gave you this. Donc, ça vous donne encore toutes les couches pour faire ton panier. Mais à ce temps-là, le pot peut être un pot pour n'importe quoi. So, really, really, really nice. And there it is, encore avec plein d'inspiration. So this one is what the panier va apparaître quand c'est fini, si vous utilisez exactement comme il vous montre. But of course, you can always change the way it looks. Okay? So, that is Honeybee.
What do you guys think? Should we give them like a round of applause? Because what a release. I don't know about you guys, but Honeybee steps it up month after month, or release after release. Really, really beautiful. Donc, moi, je trouve Honeybee, il monte le bar très haut pour les autres compagnies. Merci, Ariel. We got our round of applause. Now, we're going to go over to Altenew. We didn't. Lovely Layers Tulip Dye. No, this came in after I had placed my order. Okay, so here we've got Altenew. Now, for those of you who bought the stamp wheel, pour ceux qui ont acheté le stamp wheel, j'ai commandé les tapis supplémentaires. Mais aussi, ils ont trouvé qu'il y a du monde qui ne veut pas acheter le stamp wheel, mais qui ont voulu le sticky matte grid quand même. Et si vous avez un tapis en verre ou quelque chose, vous pouvez le mettre sur ton tapis. Si tu as une plateforme qui va tenir ça, vous pouvez aussi essayer dedans. Mais c'est fait vraiment, vraiment pour le stamp wheel. Okay? But when it's no longer tacky, it's like it's made out of polymer, comme les étampes. So when it's no longer sticky or tacky, you can wipe this off, you can wash it. But if it stops sticking, you're just going to wash it, let it air dry, and it'll get sticky again. Okay? Et les stamp alignment guides. Il y avait du monde qui l'ont demandé pour ça, pour leur carte dans le stamp wheel. Donc, ils l'ont 4 dans le paquet. Ils vous montrent les 4 formats. OK? Donc, ça, c'est les alignment guides. Tu l'as pour ta carte A2. Après ça, tu l'as pour une 4 et un quart x 4 et un quart, 5.5 x 5.5 et 6 par 6. So, this is so that you can align your paper, your stamp guide, make sure it's straight. Some people, as you see here, will actually buy 2 so that they feel that they're holding it in exactly in place, right? Because it looks like 2 guides will fill up the whole space, 2 of the biggest guide. So if you really want to be certain you're smack in the middle of your stamp wheel, that would probably be an interesting thing to do. Donc, c'est 16,75 pour un paquet, mais ça a l'air que dans leurs images ici, ils ont mis 2 de la plus grosse, une comme en haut puis une en bas, pour que votre carte est vraiment au centre. Je dis pas qu'il faut faire ça, mais ça fit si vous voulez le faire. All right. After that, I was very attracted to these flowers. Ceux-là viennent dans un kit, mais le die, le matrice est séparé. OK? So, le matrice est 23,75. Le kit est 48,95. Mais ça vient avec, so you've got your layering stamps, les étampes. And I like this parce que vous pouvez juste utiliser la fleur comme ça seulement, puis juste faire d'aquarelle, ou vous pouvez mettre les détails dedans. So you've got 1, 2, 3 different flowers. You've got a couple of different leaves. You can use them as is or with all the details inside. So really it's like having 6 flowers, or maybe even 9 if you would use these just on their own. So, plein d'idées. Et aussi, on a le pochoir qui va vous aider à teinter toutes les fleurs et toutes les feuilles. Okay? So this will help you shade all the flowers and the leaves. Et ça vient avec un de leurs pinceaux, et ça, c'est un de mes pinceaux préférés. J'aime que les poils sont pas trop longs. I like that they keep their bristles not too long. Okay? So you have definitely 3 flowers.
Definitely 6 flowers because you can do 3 empty and 3 with the decoration, and potentially 9 flowers because you could even just stamp that as a flower on its own. So really quite a versatile stamp. Now this is their botanical wreath builder. Donc ça c'est pour faire les couronnes. But, oui, ça dit que c'est pour faire des couronnes. Donc, avec leurs wreath builder, ça va être vraiment facile de le faire. Ça, c'est un échantillon. Celle en eau, c'est un autre exemple. So this is one example here. And this style on top here is another example. And that just changes based on how you place the different pieces. And they do have examples on the website. Ils ont des échantillons sur le site web. Mais ce que je trouve intéressant, encore, on a le rempli pour chacune des vides, des étampes vides. Donc, on peut faire une silhouette ou l'ouvert ou les deux ensemble. So you can use just the open and color it yourself. You can color it in with the silhouette, or you can just do a silhouetted one, which all 3 are beautiful. But at the same time, they're also just branches. So on top of being able to build a wreath, they also will look cute on a little note card with a little flower and just a couple of leaves around it. You can have a little bouquet of flowers. You can have a bunch of foliage. Donc vraiment, vraiment très utilisable. Pas juste pour les couronnes, mais c'est un bon format de feuilles et fleurs à utiliser sur nos projets. So yeah, DIY ephemera, you're right. Very much so. Et la matrice, donc tout le kit, les deux, si vous voulez, les deux, c'est $43. Il n'est pas tellement dispendieux. You know how everything's rising. So nowadays, a $20 die is actually considered not expensive. Okay, very, deck planks, il pas nouveau. Ceux-là, est plus nouveau. Ça, c'est le chain link fence. Okay, un clôture. So that's what it'll look like. So it really gives you that fence look. Okay, ça, c'est nouveau. Le deck planks, le bois, est pas nouveau. Okay, donc c'est juste parce que j'ai eu une commande spéciale. These are some of their new watercolor brushes. 23,75. Ils ont fait 5 dans un paquet, mais ils sont pas dans un continent comme avant. Donc, ça a baissé le prix un petit peu. Mais ils sont des pinceaux aquarelles. Okay? So, they're great for watercoloring et they're very, very fine detail and sont ronds. You guys know that I think you should own these in every color. Moi, je trouve leur pois énamel sont mes favoris. Et moi, je pense que chacun de vous autres ont la doigt, puis c'est bon d'avoir une dans chacune des couleurs. Parce que ça, c'est utilisable sur n'importe quoi. Des fois, on a une carte. Sometimes you have a card and you just feel something's missing. Go to your enamel dots. Just putting on your enamel dots or your pearls or your rhinestones, that'll just add that something that you feel is missing. Always. Toujours. Ça va vous donner l'ajout que vous sentir qui manque. So, we got warm gray back in and, of course, black and white. Black and white is a must for everybody's stash. That's like a mic drop moment. That's it. Point final. Look at this wrought iron gate. Un clôture. Le détail dessus est incroyable. Isn't that beautiful? Ça, c'est probablement un exemple sur une carte A2. Donc, je vais dire que c'est 4 pouces de haut. 4 pouces et demi, probablement. I'd say probably about 4.5 inches high, if I judge by how it's sitting on that card.
And since a card is usually 4 1/4 inches wide, I would say that this is probably 3 3/4 inches large. Est-ce que ça dit sur le... Non, ça dit pas, mais environ ça. So that is wrought iron gate. Then we have the bird bath. How pretty is this? Le bain de l'oiseau. OK? Donc, ça vous donne tout pour faire le bain, puis pour faire les 2 oiseaux. So, il vous donne aussi comment les faire. So, that is always what they give you to tell you how to assemble their birds. And it looks like they assemble 3 birds. 3 oiseaux. Et le dernier, c'est hanging flowers. And this is layering dye, donc il faut pas colorier. C'est vraiment de faire leurs branches. Après ça, les fleurs. OK? Et vous allez arriver à cette belle fleur ou vine là. You will come out with this beautiful vine of flowers. Et vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Okay? So you choose your own colors. So I have to say that was really, really nice. We've got some beautiful, beautiful Altenew and some beautiful honeybee for you. Now, what I wanted to show you today was just a little bit of the stencil butter and some of my fun stencils that I was going to open up in front of you guys. Some of the new stencils we looked at yesterday. And a little bit about, oh, see, that's not good. So we're going to take you out of my clip. I don't know if you guys have ever seen this phone clip, but it's a great one. It looks like this, and it holds your phone, and it's really cool. I'd have to borrow Jay's phone to show you how it worked. Jay, can I borrow your phone a sec? It's called Phone Clip. So I'm going to change hands with you. You're going to hold this to show my desk. Okay? Not all my messy orders and stuff. So, vous avez le choix de le faire comme ça. OK? Et t'as vu comme je le mets. Je prends le clip, puis c'est tout. Je peux le faire comme ça. Et ça, it leans a little bit more. Like this, if I'm getting a glare and I want it straighter up. Or like that, if I want it just standing in front of me. So this is a great little tool. I bring this around with me, and I get so angry when I forget it at home because sometimes I just need my phone right there in my hands. So I'm going to put this up here and hopefully not press any crazy buttons, okay? And I'm going to pull out some stencil butter. Now, Jay, may I have 1 or 2 colors of the stencil butter from yesterday, please? Well, they did send me 1 of each. So I need a few colors, please. The only one I have is tangerine. I thought you brought home some from the show. Nope, just tangerine. Well, I have to fight with him to get them, guys. And the papers that I cut. So don't give me tangerine. Okay, well then give me a blue or something to go with it. And a pink. Or purple. Karen, can I have the papers I left there on the table, please? I'm fighting with Jay to get permission to open my own paints. No, papers. I cut some papers. Okay, mes amis. No, where's the papers? Oh, I brought them over here already. Sorry, Karen. Okay, mes amis. Je vais vous trouver sur Facebook pour être certaine que je peux répondre aux questions.
And here goes. I'm going to press click to expand. You don't need to see all my messy notes. And I'm going to make it silent. Okay. Yes, it is Make It by Marco. And yes, Jay's very protective of the stock. So here's some of the stencils from yesterday, right, that I showed you guys. And I just, well, you know I'm going to have to do that one. I just want to open a few up and just play a little. And then I have these. And then I even have my Art Is, because I've never tried it with the stencil butter. And I did want to try it. So we're going to try new and old. And we're going to try ink, and because I was also arguing with Jay about having some Lisa Horton inks at my disposal. And I notice he hasn't brought any. So I can't guarantee that I'm going to have any. Now, where is my sticky grid sheet? Oh no. You know I need my sticky grid. Okay. That's not a pretty side. I'm going to put my sticky grid sheet down. I did use the stencil buddy. Has anybody used the stencil buddy? Where did I put my stencil buddy? I did use it. It is very sticky. Like very sticky. This one, the Stick and Stamp Mat, I found it very, very sticky. Look at that. I have to like fight to get this thing off. But I know Jen McGuire uses it, so I'm going to leave that on. I'll put this down. I might even put it on top of there so maybe it won't move. Et je vais mettre ma carte that I didn't cut to the right size. J'ai pas coupé la bonne format, so it's not going to work. Et je vais le mettre ça en dedans. Okay. So it's going to stay on there. Okay, it is really on there. It's very sticky. I don't know, did he go get me Lisa Horton? He stepped away. I'm wondering if he went to get me Lisa Horton inks. What do you guys think? All right, so he brought me Summer Sky and Green Pear. So we're doing Summer Sky and Green Pear, guys. So what I want to do, and what actually the lovely lady Jamie says to do, et vraiment elle va venir puis faire un de nos lives, ok? Elle m'a promis. Elle a dit, juste dis-moi quand tu as le stock puis je vais venir faire un live. So, look at this. So, ça c'est ma Art Is. Ça c'est une de mes préférées dans la collection pour une écriture. J'ai pas mis de l'eau, so you can thin out your stencil butter a little with some water, like if you wanted to paint a little with it or you wanted to extend it. But for stenciling, now she says keep your stencil as flat as possible. Sorry, your spatula, right, to make sure. I like to scrape off the last bit. Elle dit aussi de toujours fermer la couverture. Tu sais que moi, et de pas remettre dans le pot. Mais moi, je pense si je suis assez vite, je le remets. And then, let's put another color just because we can. It's just fun. Mais ça, je ne vais pas remettre parce que ça va être mélangé. Donc, je vais fermer le pot tout de suite. All right. So, you don't have to apologize, Deidre. He knew we were kidding with him. Don't feel guilty. He's a good sport. Okay, so perfect.
All right, let's lift this up and see what we got. All right. As I said, one of my favorite, I forgot un pot d'eau. T'es supposé d'avoir ça. Look how beautiful this stencil came out. Oh, please lift, please lift, please lift. I knew I shouldn't have pushed it down. Vraiment, you got to take out some of the tacky of this stencil holder when you first get it. Parce que vraiment, it holds. Nothing moves. Je vous jure. Parce que moi, je tire complètement. Puis, oh, I just mushed it. Oh, it was perfect. Il était parfait. Puis maintenant, je me suis... Oh. You see? I should listen to myself. Mais je veux vous montrer, so I'm going to be stubborn and I'm going to lift it off. Okay, so forget my little fingerprint at the top, but look how beautiful that came out. Okay, you still could read it if you wanted to. So stencil butter is gorgeous. Okay, that, and it's going to dry raise. Ça va sécher un peu sous-élevé, donc je vais avoir la texture. Et quand c'est sec, je peux aussi mettre de l'encre dessus. So I could even put ink on that afterwards because it's, once it dries, it'll be ready to put anything on. Now, I would like to try stencil butter, lunar paste on here to show you the difference. So I'm going to take this off on the side. I am going to put another piece of paper down. I know you're all screaming, don't do it. I'm just not going to push as hard. Okay? And I'm going to look for my lunar pastes, which are probably here with my stencil butters. Okay, so I have a gold, I have a silver, and I have a pink. So I am going to actually do, I think, pink, and I'm going to use the same stencil. Je vais utiliser la même pochoir. Je vais nettoyer. Jay, could you bring me the wipes? No, you can't. I talked to Jay, but he's not even here. Yes, I love the pastes, I do. So, I'm going to take that off, a little bit of it, so it doesn't go into my lunar paste. It's going to mix a little, but I'm okay with that. And I'm going to do this beautiful, beautiful pink right over the top, just to show you that the two are interchangeable. We should get a very similar look, if not the same look. Okay, that doesn't look like I've mixed in anything from the paste that was on the stencil, so I am going to put it back in. Doesn't mean you should. Donc moi, ça a l'air que c'est pas mélangé. Donc, j'ai remis dans la bouteille. And now I'm going to use, do I want gold or silver? We'll use the gold. All right. And we're going to mix this a little. Just to have it mix in a bit. Whoops, there went the cover. Who needs a cover anyways? Okay.
So we've mixed the pink and the gold, and we're gonna lift. And again, we came with a beautiful, whoops, ceux-là je peux pas remettre. So this one I can't put back in. So we'll clean that off. And, oh yeah, the cover fell. Okay. Voilà la couverture. And let me lift that for you guys. I didn't press as hard on this one, so hopefully I can lift it. Nope. Still is sticky. Et tu vas le voir qu'après quelques utilisations, ça va être moins collant. Aussi, si vous voulez, vous pouvez mettre sur vos jeans pour le faire moins collant au départ. Ah! So, there you go. You could wait for it to dry before you take it off also. But you see, they both are pearlized. Sont les deux perlés. Ils vont les deux sécher sous élevé. They're both going to dry raised. They're just best friends. Sont juste différentes couleurs. Mais ils sont des amis. Des meilleurs amis. Parce qu'ils peuvent marcher les deux ensemble. It's just their colors are very, very different. So, les deux marchent avec de l'eau. Vous pouvez les diluer avec de l'eau. Je peux prendre mon pinceau d'eau ici et utilise. So I'm going to just pick up a little bit of this paste that's here. And if I took it right away to a carton, I could color. You see? So, if I wanted to make sure that what I was stamping was the same color as my fond, si je veux être certaine que c'était la même couleur que ma fond, que mon background, je peux prendre avec un pinceau, puis colorer avec. Et quand ça sèche, tu vas le voir que ça va être perlé. OK? Donc, ça va être perlé. So, you can do that with both. Avec les deux, vous pouvez faire ça. Okay? So the last thing we're going to do, because it's 5 o'clock, I'm going to open one more stencil. On va prendre une autre pochoir. Puis, on va juste jouer avec des encres. And looks like it might have to be distress inks, because I have not received any Lisa Horton's inks in my grubby little hands. Jay est en avant de la magasin parce que il travaille le front of the store au moment. OK? Donc, je vais le prendre. Ceux-là, mes cercles. I'm going to take this abstract one. Donc, ça s'appelle Patterned Glass. And I'm going to just put it down. I could tape it a little. Ça, c'est le tape de Spellbinders. Il me reste pas beaucoup sur mon rouleau, parce que j'ai pas eu la chance de nettoyer le tapis. So, because I didn't want to go and clean that nice little sticky mat, I'm just going to tape it, and I'm going to grab some inking tools and some inking tools and some inks. So right now I have Altenew purple and green inks. So that's what we're going to use. Altenew purple and green. Parce que sont tout de suite à côté de moi. Come on.
Et sont des petits cubes. Pour ceux qui ne sont pas certaines s'ils aiment des petits cubes. Souvent, c'est une façon d'avoir les couleurs dégradées, pas trop chères. So sometimes this is a nice way to have your gradient colors not too expensive. So I've changed to 2 tools that actually have these colors on them. And you'll see that I can go from my lightest color to my darkest, no problem. I did tape it a little low, so I'm going to try and pull this a little closer, see if I can get, there you go. So now you guys can see most of it. So with a brush, what I like is it becomes feathery, okay? That's when I do it with a brush. You see, I see the ink gathering here. Donc, je le vois qu'il y a plein d'encre qui reste proche à le pochoir. Donc, pour ceux qui aiment avoir foncé, qui va plus, plus pâle, that's a nice way to do it. The way it becomes different, 2 other ways that we can do it is with an inking tool, which might have some other color on here. I'm not sure, so we don't know what we're going to end up with. But je fais toujours en cercle. Et on va voir si on voit une différence quand je l'enlève. We're going to see if we see a difference of where I used one versus the other. Et j'ai parlé de les nouveaux outils qui viennent la semaine prochaine, qui sont des pouncers, which I showed you the pouncers. I'm going to take out my lightest green, parce qu'il nous donne 2 teintures de vert. So I'm taking out the vert lime. And I'm going to try that one as well. Okay. So I'm going to use the same color. J'utilise la même couleur encore. Puis, je vais mettre de l'encre dessus. Je tiens mon pad, puis je mets de l'encre. OK? Mais ce fois-ci, au lieu de faire les cercles, je vais juste faire comme ça. Et voilà le couvrage qu'on reçoit. And what I feel is each one of these tools has a different use. Look how much darker this is. So if you were like, oh, I want a lot of color right away, well, this might be the tool you're going to use. But if you want just a feathering of color, then you might say, well, that's why I want the brushes. Donc, ça va dépendre exactement ce que vous voulez recevoir comme fond. Vous pouvez faire plus pâle if you stamp some of it off, okay? So you saw I took a lot of ink, that's why it was so dark, but you could take some ink and then stamp a little off before you go to it, and then it'll be a lot lighter. À ce temps-là, ça va être beaucoup plus pâle. So, if we take this off now, si j'enlève, you're going to see the difference. Besides how beautiful the stencil is, you can see exactly where I used each of the tools. Okay? Donc, là, c'est le brosse. Okay? Where you get that darker line near the stencil and then you can blend it out. Ici, comme je fais les cercles avec le foam, j'ai eu pas vraiment une dégradé de couleur. I didn't get very much gradient color. I'd have to go back in and do it. And then here, we saw that I could go very heavy. OK? Donc, si je veux une punch de couleur vite, et encore sans faire les cercles puis tout, ou ici, where I stamped it off a little bit first. So that is with the pouncer tool. And what's cool about the pouncer tool is its little container as well.
So when you're done, you just put it in there and it sits there while you're crafting. So I love that as well. Now this stencil I think is really, really nice. I love the stencil. I will go back afterwards and try and put it back in there. Of course, that wasn't smart to have taken it out, but and then even out the color. But I just wanted to be able to show you the difference in those. Okay, so that would be how different they look. So même encre, mais 3 versions. Mais garde même ici que en effet la grosse boule, on n'a pas eu des grosses ronds. You notice that we didn't end up with big circles. If I had done that with the foam tool, si j'ai fait avec mon outil de foam et j'ai juste fait comme ça, je vais avoir des ronds. So this, because when you pounce it, it flattens, j'ai pas des gros cercles parce qu'il n'est pas vraiment un cercle. So it's not really a circle, okay? So it looks like a circle, and for all intents and purposes, it's a circle, but it really, really works very differently. I have 2 cards here that were made with them. So this here, tu vois, la carte, en haut ici, on a utilisé avec plein de couleurs, mais en bas, we stamped some of it off. Le mot était fait avec l'outil aussi, les feuilles et les branches aussi. So all of that was done with those stamping tools. The other one was this one. On a même fait ces feuilles-là, qui s'en viennent de picket fence, avec les outils. Et quand je dis « on », c'était vraiment Francine qui l'a fait, parce que moi, j'ai pas eu le temps pour les make and take, puis c'est elle qui est promenée puis fait les make and take. Donc, ceux-là étaient faits avec ces outils aussi. So, it is a nice pouncer tool. It's a very interesting new way to ink, and I think based on the way you like to color, I see that being popular for people who have sore wrists, carpal tunnel, anything like that. Doing that pouncing motion is definitely a more comfortable and easier one on your wrist than having to circle. Okay? Doesn't mean they won't both give you the same result. Okay? So, vraiment, you can pounce away. You can circle away avec le pinceau, or you can, this one needs a little bit more ink, parce que j'ai pas mis la même quantité d'encre. Tu vois, comme ça c'était toujours utilisé pour les couleurs vertes, j'en ai des autres teintures qui sont déjà dans la brosse. Donc, la vert sort beaucoup plus vite que sur le rond que j'ai seulement utilisé une fois. So, because this has always been used for greens, I'm getting a lot of green out very quickly. This one, the more it gets used, the more it's going to come out really quickly. And this one, if I only used it for green, it would do the same thing. But because this was the first time I was using it with green, I have to add more ink to it. But all 3 of those are going to give you very similar results. Okay? So again, depending how hard you pounce, look how fast that can fill your stencil. So imagine wanting to go in with a couple of different colors and just pounce around. It could be so much fun. So again, it's going to depend. And I don't see you circling with this. Je pense pas de faire les cercles parce que ça va bouger votre pochoir. So I think it'll make your stencil move. Okay? So we didn't get to Lisa's inks, but at least we got to 1 or 2 stencils, and we compared our stencil butter with, so I will flatten these when they dry, but you can see how beautiful that
Art Is. I love this, OK? Puis normalement, quand moi j'utilise mon Art Is, je fais pas tout un fond comme ça. Je prends juste un petit peu. Comme, imagine, ça c'est mon fond. OK? Mon fond de projet. OK? C'est même pas une fond de carte, mais juste mon fond de projet. Puis je veux ajouter juste un petit peu de stencil butter pour donner un peu de relief. Donc, à ce temps-là, je vais juste prendre mon pochoir. Je vais prendre un petit peu, puis je vais le mettre comme ça. Je vais l'enlever. Je vais faire un petit peu ici. Je vais l'enlever, puis je vais le mettre un touche là. And that'll be it. OK? Donc, vraiment, tu peux pas le lire, mais I just put a little, and that'll be enough. Et après ça, je vais le mettre avec du noir, peut-être un peu d'étampe. So, it would just be to give that look of words. Okay? So, you can put as little or as much as you want, but remember the size of your project. OK? Tu veux pas que c'est trop, que ça prend toute la place de ton projet. Mais juste pour ajouter un touche, I know I did it off the screen, but that's just because there's a big blob of butter there. Mais juste pour mettre un touche de le stencil butter or lunar paste, ça vous donne un look spécial aussi. So, one of my favorites is Art Is. Si vous ne l'avez pas, pour moi, c'est un must-have. But, je comprends si vous ne voulez pas mettre de l'anglais sur vos projets. Prendre une qui est plus... qui est-ce que j'ai montré récemment qui a une... Je pense que c'est Hero Arts. Ils ont une qui est l'écriture, mais on ne peut pas le lire. So, there's one that is... by Hero Arts. You can't read it, but it's still a script. Even that would be fine. Et comme ça, anglais, français, tu peux pas le lire, donc ça fait aucune différence. But just look at how it just gives a punch of dimension on your project. All right, my friends. So that's it. I wish you all a fantastic weekend. Go grab up all the honeybee and Altenew so I can place another order because I think bee stuff is going to sell very quickly. Whoops. So I think all that honeybee stuff is going to fly out of here. No pun intended. Donc, moi, je vais aller piger vos commandes si vous faites des commandes. Sinon, nous sommes ici jusqu'à 7 heures. Peut-être on va voir quelques de vous autres ou peut-être samedi. OK? Oublie pas, pour ceux qui sont inscrits pour le cours de Diana, le cours est demain. Je vais aller encore sur Facebook maintenant pour laisser rentrer plus de monde. Donc, je vais faire ça tout de suite après la vidéo. And the amazing. Is there something I'm forgetting? Nancy? Will I be ordering more resin? Yes, Nancy. I have it on order. I'm just waiting for it to get here. Okay? That resin sells out very quickly. And we have some new molds that are coming in a week or two. If you're familiar with Zuri molds, go have a look at them. They're very intricate. Donc, on a des Zuri molds qui vont venir, sont plus dispendieux parce qu'ils sont très, très, très détaillés. OK? Moi, j'ai commandé en quantité simple pour prendre des précommandes. OK? Parce qu'il y en a celles qui sont 32 à 40 $ chaque. Donc, allez les voir et tu peux me dire si ça vous intéresse.
L'heure pour Diana demain, je pense c'est midi. Okay? When does Vintage Library Stamperia arrive? I haven't gotten notification yet that I can order it. So it's probably, once I order it, it's very quick. So I just have to wait for it. All right. So, merci tout le monde. Et bonne fin de semaine. So have a great, I know, there's a new Tim product release tomorrow at noon. I have no clue what it is. Nobody has clued me in. All right, so I have no clue. I'll be watching just like you guys, but I know it's ordered. So that's all I can confirm. All right, guys, have a good one. Great weekend. Bonne fin de semaine. Bye.